start ஒரு இது பின்னாடி வச்சிடலாமா? ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. கரெக்டா இருக்கா? Okay. So we'll start the class. So see, this has been the story of my life. Actually, I do not know whether why recorder. See, why many students keep asking me this question: why you could not clear? See, after 8 attempts and so many interviews, I myself do not know. Okay, but the reason, one of when I started to teach, okay, when I started to teach, I happened to meet one or important person in Coimbatore. Okay, one important person. See, he was talking to me about some class that I have to take, but then there was a numerologist close by. Numerologist na, they work with the numbers of your names and something like that. Chariya? So chat, okay, chat. Online also, I think it is audible and visible, so you can also comment and give your opinions. But Anna, he was sitting anga. Yeah, but Anna, this person is a very big person. That numerologist was like, see, you have to change your name. Okay, you have to change your name. 35 35 years I have been with this name. What do I change this name na? He said, see, because of this name only, you are going too close to everything, but you will not achieve those things. Okay, va? See, I was like, sir, na வேலைக்கு தான் வந்தேன். But numerologists have this kind of things to get all these answers for the unknown questions. I was also thinking maybe my name is the reason why I could not clear or something like that. But Anna, see, but as I was saying, August 4 was my result. Okay, va? If I do not know whether the numerologist இப்போ இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல, but the point is that this was August 4 was my result. August 4 was my result, 2020. At that time, lockdown was there. Correct? Lockdown was there. I gave the interview with sincere heart. I thought I performed really well. But again, the point is that result came August 4. Kind of I thought, okay, I have let go something which was troubling me. I have let go it. But 2-3 days after that, more, I started thinking about what to do next. Somebody drowning, எது கிடைக்குதோ they'll put their hand and try to come up. At that time, I was feeling literally drowning. 8 attempts over. My age was around 33, 34. Lockdown. See, I wanted to get married. But the point is that, see, at the moment, I wanted to grab something and see, actually, that was anthropology. I wanted to grab something. I wanted to come out of that. It was actually anthropology. Anthropology, என்ன மீனிங், இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, I decided, சரி, anthropology I have to teach. One way or the another, I have to teach anthropology. 3 days I convinced myself that, okay, result over, பரவாயில்ல. But I have to teach anthropology at Anna Nagar or Chennai. But Anna, அது இன்னும் பெரிய, see, civil services was easier to me. But teaching at Anna Nagar, then I went to every place. I think I've told a few people. I went to every place and I started asking for. I'm a good anthropology எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I'll teach anthropology. Everyone was like, தம்பி, anthropology எல்லாம் நம்ம சென்னையில எல்லாம் filled. They are filled. Filled. ஐயோ. I was drowning and I was wanting to grab something. Everybody was like, gee, what in optional paper? You teach some GS paper. Unacademy la ponga. See, it was not about that. For me, civil services was not about power. Civil services was not about money. It was my passion. Similarly, anthropology was not about my money. நீங்க GS எடுங்க. G, current affairs எடுங்க G. The current affairs is not useful for exam. That you know, right? If somebody is taking current affairs, that's not going to help you clear the exam.
I wanted to be part of something which can clear this exam. Current affairs எல்லாரும் எடுக்கலாங்க, சும்மா என்ன போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். Even today, see, even today this conversation comes up whether I have to take current affairs. Leave that. But I wanted to teach anthropology தான். But there was one point where, you know, events விட்டுறலாம். But there was one point that happened that you cannot teach anthropology in அண்ணா நகர்னு வந்துருச்சு. See, ரிசல்ட்டும் போயிடுச்சு, anthropology எடுக்க முடியாது போல இருக்கே. See, something like that happened. But then I thought, someday I will teach. Let us see if that is going to happen. Because someday at Chennai anthropology I will teach. Even for 2-3 students also I will teach. Even if I don't have a place, I will teach at park, and I thought. அதனால தான் பார்க்ல மீட் அப். Even if I don't have a place na, I will create a place and maybe we will have. But the point is that today, as I said, yesterday was 4th. The result came 2020. Today is 5th. So this is the time. 3 years ago, I thought never it would happen. And I created with the help of students. So no help from anyone, no funding, endingலாம் கிடையாது. அதுவே எனக்கு பயமா தான் இருக்கு. Students and what we did in 3 years. All the efforts of what the students gave me. Some students, for example, Lakshman, he has cleared. Now he's in service. Last year, Srinath cleared. See, because of small helps like that, and they were like so cordial that they come and tell me. See, it was like, having a closure. So you would have heard about Kafka, theriyuma? Kafka? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Kafka is an author. Okay. ஒரு pathologist மாதிரி ஒரு author. Okay. See, he writes like that only. See, the point is that, whether this anecdote is true or not, I do not know. But during that time, I happened to read a lot of Kafka's book. Okay. But this anecdote, I am not sure whether it is true. Kafka died in 41 or something. So yeah, 41 he died. But he created a lot of literature, which is actually called in philosophy as existential crisis. Now today, many students keep saying that it's an existential crisis. That word was, termed by all these authors. He says at one point, he's at one park. So yeah, he's at one park. He's meeting a child, and the child has lost her doll or something. Okay, or a doll she had, very fond of that. She loses that. But the point is that he says one interesting thought. He says that anything that you love will be lost. Okay, anything that you love will be lost. But that love will come in a different form. He gives one doll to that. See, it will always come back. I feel or what I thought was the most important thing which I loved was UPSC. When it was taken away, I did not know how to teach. Zoom class was something which Greek, Latin, I was preparing myself to be an IPS officer. Suddenly, I was asked to stand in front of people and talk about things I studied. IPS theriyum, eppadi pannanom. I was preparing all my years for that. But suddenly, something which strange happened was I had to stand and I had to talk. So if some mistake which I do, please pardon that. Content will be there. Content and concepts. So how we'll go, I'll tell you that, how we are going to approach. So this is the brief history of why this happened, and thank you for making this happen. Actually, I wanted to see whether it's positive, negative, what will happen next year, after year, so many PCM ஒரு வேர்டே எனக்கு இப்பதான் இங்க வந்தான் தெரியும். Prelims come mains batch. ரெண்டு syllabus ஒண்ணு தானே, அது எப்படி ரெண்டு வேற வேற? கரெக்ட் தானே? Prelims, mains, both the syllabus are same, except for a few topics. World history will be there, GS4 will be there. அவ்வளவுதான். GS4 is nothing but GS1, 2, 3. அவ்வளவுதான்.
governance, there is no topic. But here I came and understood PCM batch. I'll learn. So yeah, but how we are going to learn anthropology, we'll see. So as I said, this is my name, SivaRajaRajendran. And these are the, so how many attempts now? So I completed that 9 attempts I completed. Then we, so time in time. So few minutes we'll talk and we'll have a break. So the camera is also started. So we'll continue, and after the break and the continuation of Darwin we'll go. But brief I'll tell you. So 8 mains I wrote. In this or 6 interviews something. So idil IFOS interviews also is there. And anthropology. So optional, I read many optionals. So I have psychology, geography, public administration, but anthropology was the whole that I had. So last three interviews I went with anthropology now. And anthropology first attempt was my, see, this was something which I took for coming out of something. I don't think I would have come out. I was closing myself after the results, but anthropology was what pulled me up. Okay, so this has been part of me for a very long time. So this is the thing. But how we will prepare? So how we will prepare now? This is the format I usually apply. See, I don't go by the traditional sense of PDF giving, but every topic, how we'll go now? Every topic. So yeah, first syllabus should be there to in everyone's hand. When you come to attend this class or you're attending the class now, syllabus should definitely be with you. So I will take one particular topic. So today, let us assume that I am talking about Darwin's theory. Abdina, I'll say that this is the topic. Then the point is that this is the I don't know. Initially, it will be tough. So for example, first times and all, relating questions is a tough task. But I am there. I will do that. So don't worry about that. But every topic, we have to have that question beside us. So if possible, have these two when we are taking a class. Yeah. Then the point is that we will have a discussion. So this will be a discussion on this topic. Leave the question aside. Question you should have, but discussion Darwin Abdina. We'll start discussing and we'll brainstorm and talk about why he came up with such a theory, what are the constituents of the theory, and everything we'll talk about. But after this, I will give the PPT, which we will have, so that when you write, your job is to relate with this question. Yeah, whatever we see, this applies to every optional. Whatever I am saying here, it applies to every option. This is how you read an optional. Optional, going to the class, taking the notes down will not help. Topic, what I am teaching, one question relevant to that, we'll take that. Then the discussion should be there. So I will have a discussion. Then I will give you the notes. So yeah, these are the notes. In that notes, I will keep on explaining each point. So this is the point that Darwin is talking about. So we have to note that. This is the difference that he is talking about. Then I will also give you notes. So yeah, so my notes separate PPT is there. So combined you should club these two with Ember and Ember. Definitely this book is what I want you to read. No Muniratnam, no what other thing is there? Muniratnam adi innonu irukku notes. Karthika, another Braintree. First attempt, it will not be enough. You will not understand A, B, C, D. That is a notes. Yeah. Ember and Ember is what you have to study, but Peanuts is also necessary, but Peanuts is a little tough. So my PPTs, see, I'll give you a condensed version of Peanuts. So yeah. So after this discussion,
you have to go back and you have to consolidate whatever we have read. So this will be the procedure that I usually go for anthropology. So yeah, is there any doubt? Shall I start? So yeah, so this is the basics of it. Any other thing which I have to discuss about? Optional starting. வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? Ember and Ember. வேற ஏதாவது optional you have doubts? After this, we'll go to the content. அதுக்கு வந்து so second paper, for example, I will give some notes. Or 2 books I will, after this I will refer. Okay, 2 books I will refer. Notes will be there. There is a Zaka committee report. So yeah, this committee report, you can use it for second paper. 2 books I will share with you. So yeah, when we come to that, I'll share with you. And one more thing, when we are talking about this, in the class itself, I will start relating this first paper to this. Second paper, you should read like the, see, second paper is connected to first paper, I should not leave and go. How second paper is connected to first paper, we will have the class. So yeah, content, again, same content and things will be there. But on a second paper, many of the things are related to first paper. So yeah, we'll discuss one by one. Shall I start with this time irukla? So we'll briefly start today's portion வந்து அந்த இதுல இருக்குல்ல, PDF இருக்குல்ல, சரி. இது ஆந்த்ரோ இதுதானே சிலபஸ். Okay. Yeah, and this is a wrong image, தெரியும்ல? This is not how evolution happened. That is what today we will see. First, but ஆனா இது போடலன்னா ஆந்த்ரோபாலஜின்னு ஒத்துக்க மாட்டாங்க. Okay, this is a wrong image of evolution. This evolution did not happen this way. So today we'll discuss one topic. Okay, today we'll discuss one topic. If you see, அதான் சொல்றேன், whatever I talk, you have to check it in syllabus. So theories of, see, look at this. Theories of organic evolution. Pre-Darwinian, Darwinian. We'll talk about that. See, basically what this will say is that how we have come here from what we were, from, you know, some small element, how we have come here. Our syllabus starts at one point, but Anna, before what happened, or from the start, atoms lerundu what happened in, I will give you a prelude now, but our syllabus starts with, you know, rodent lerundu. Rodent means like a rat. See, from that only our syllabus starts. That is what this whole thing will be. Tomorrow we will see all these things. Okay, this concept of all these things, Cope's law, Gauss's law, all this tomorrow. Today I'm going to talk about these two things now. And you can ask me, what is this post-Darwinian and synthetic theory of evolution? That actually is part of genetics. Innor portion la irukku. When I cover that, I will cover all these things. Whatever we cover, you please go and check adu bodum. Okay va? So now we will start with this pre-Darwinian and Darwinian. Yeah. So in a sense, you know, the syllabus
the syllabus starts with, as I said, and the primate evolution. சரியா? But have you heard about our television series on the Big Bang Theory? Have you heard? Have you seen that on the serial பார்த்திருக்கீங்களா? Primeல போயிடுச்சா? Okay, see, our syllabus, the 23-second song தான் அந்த syllabus. See, this is the syllabus. Okay, this is the syllabus in 23 seconds. If I have to summarize, this is the syllabus. And you know what? As we were talking, as I said, I was trying to do something abdinne. I was not able to teach and all that stuff I was saying la. So somebody said, hey, why do worry da? Life begins at 40. Is it true? Is it true? Correct? Illa life 30 ya 20 ya? Why on the statement came, you know? யோசிக்க அப்புறம் 50 இல்ல பட் ஆனா why that statement came, அது ஏன் அந்த statement, how that statement came அப்படின்னு common linguistic statement, அது how it came, எந்த படம் you do see. And one more thing, in class I'll refer to many movies, so if you are not a person watching movies na, you practice that. சரியா? you've not watched that movie Life Begins at 40 அப்படின்னு எங்க இந்த டேர்ம் வரும்? அஜித் படம் பார்க்க மாட்டீங்களா? பங்கதா பார்த்தது இல்லையா? ஐயோ, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இவ்வளவு பெரிய. See, அஜித் மூவி மங்க, see அதுல வந்து லைஃப் பிகின்ஸ் அட் 40 இல்ல, பட் ஆனா that has an historic or evolutionary significance. I'll tell you what that significance is. சரியா? பட் ஆனா we have to know, as I said, our evolutionary theory starts from a particular age தான். Where we were rodents. From that we have to look at how humans came. But I am going to today talk about the first, you have to know how that point came. சரியா? Earthோட evolution you have to see in order for us to go to the syllabus. So first thing, Big Bang, there was a concept. Okay, this is the story or the first title adan. Big Bang is the starting of everything. Before that, I don't think anything was there. Okay, see, think about pre-Darwinian, Darwinian theory also. Adan two constants na today, not much. சரியா? Two constants da I am going to talk about. Pre-Darwinian, Darwinian, when we talk about, we should know that what was the theory earlier. So for that, to reference da. Science says it started with Big Bang. சரியா? There was nothing before this, but what happens is that all the constant, they say, or plasma came up. Plasma. This is what, you know, in Large Hadron Collider, they are trying to find. This is what they are saying by God particle, or they are trying to go to that first point when everything formed. So when Big Bang happened, the blast happens and the plasma is created. Plasma, if you see atom, yeah, atom is nothing but this is electron. See, other sign. And one more thing, anthropology is science. And I will refer to some animal name. So science also little bit will come.
So if you don't understand, you can ask me, I'll explain. So atom is this. There is a nucleus. Seriya? This is the start. If you go into the nucleus and the electron, what is that? Edinga? Protons. Adukulla. Edinga? Positron, neutrino, many things, quarks. See, basic fun, you go one by, this is hand. You go one step inside. There is a cell. You go one step inside. There is a nucleus. You go one step inside. Chromosome. You go another step. DNA. One more step. Gene. Go one more step. Elements. Nitrogen, phosphorus. Nitrogen, phosphorus is nothing but electrons and nucleus. Go one more step. What is there? Other than they are trying to find in Large Hadron Collider. So yeah, and that is what formed when why they are going to that point now. They want to go to the moment of creation. They want to see what was there at that moment. So plasma was there, but after this formed small elements, hydrogen, helium. So see, this syllabus for us, syllabus it is not there, but I'm going to spend over 20 minutes explaining this concept of, because you have to know how mammals came. Before that, what was there, and you should know why it came. Then the syllabus starts. Yeah. But now come to this point. So this is the point. This is a fuel for stars. You know, there are so many WhatsApp statuses like you are made up of star dust. Why is that? Every particle? Correct? How it came, I'll tell you. So this is the star. So this element, so initially this element is starting to form. When this is starting to form, if you see, this is the fuel for stars. Today, hydrogen bomb. Or today, if you see all the stars, they glow because of this fuel. You put in two hydrogen atoms together, you will get a high energy. So yeah, split in a fission. You put it them together, fusion, that will give you high energy. So this is what happened, and because of this high energy, you started to have all the elements. You started to have elements. You started to have calcium. You started to have iron. You started to have nitrogen. You started to have oxygen, carbon. You know, teeth is made up of calcium. Where it came? How it came? I have calcium. Where did this come from? And it will be other biology. So it will be more of reference to biological phenomena. So yeah, where did it come from? Have you ever thought? Food. But Anna, it has come from some place. It was manufactured in these stars. Your blood, hemoglobin, carries oxygen. That is what is giving us energy. That needs iron. If iron is less, you get anemia. So India's 50% of women population suffering from anemia is a very big crime. Why na? See, this iron, which is there in your body, my body, and everybody's body, was created in the stars. You get this idea? If it was not this na, those elements will not be there. Those elements which are making us part and walk, abdina, that will not be there. No? So all this comes, and the point is that after this comes what is called as so all these elements are formed. Yeah? But these elements will be thrown out by a concept called as supernova. These elements, when they are, see, star is there na, it will start bursting. You cannot hold the star for a very long time. You cannot hold anything for a very long time. It will burst. So all these elements are pushed. All these elements will be thrown out. And that is how it was thrown out. So, yeah. And what happens is that, see, this is around
This happens around 13.6 billion years. What is our age அப்படின்னா, this is why in the Osho-லாம் சொல்லுவாங்க. Osho-லாம் if you ask, religion will say, see, நம்ம வந்து transition தான். Meaning is that, see, it started by 13.6 billion. Our next point is that our solar, see, after the supernova, many things like this happen, but our solar system forms. Our solar system, that is sun. All these thrown out elements will be grouped. Correct? You check our solar system, they are nothing but a collection of materials which were thrown out by the supernova. And the thrown out materials are elements: calcium, helium, sorry, hydrogen, iron, whatever element that you carry today, it is actually was thrown out here. But the point is that after this, or sun and earth, everything was created. Seriya? Earth was created. So I am taking earth. Seriya? Earth. So this is where our constituent is. And this is where geography, if you see, why, yeah, இது என்னது சியாலா? Sial, Sima, Nifi, nickel and iron. All the, see, the collection of elements is what is earth. When the earth started, it was very hot. So what happens? So when it is hot now, it is like a lava, fluid. All the heavy things will submerge. That is why your core is Nifi, iron and nickel. Seriya? But the point is that earth is formed. What happens is that when Mars-sized or planet hits earth, seriya? And hence from the body of earth, another part is thrown away. You know what? Moon. And actually moon keeps on going away. When it was very close, the earth was, you cannot form anything. When it is actually separating, the elements start combining. What happens is that after this, slower, see, this is the point of origin of 4.5 billion years. So yeah, this 4.5 billion years when it started, what will happen is that after this only, see, this is the place or lab madi experiment. You should understand, as I said, in the sense when all these elements were formed, and you and I have these elements. Actually, this chair also has the same element. Stone has the same element. What is that difference that you and I have, that the stone, or are we stones? Stone, calcium, na. Iron. You have any other stone, no? It is having the same silicon. What is that we have different, or what experiment happened here? You get this idea. What is that made us different? Question, Prida. See, konja konjama ada 14, see, no 14.5 billion years slower. This is same. And the element da, same element da. This is same. This is same. This is same. What is it that you are different from that element? Edinga? Adu ennadu? This question has actually tortured many of the scientists. So what is life? Okay. This is the book written by quantum physicist, biologist Schrodinger. He wrote this book. In this book, he talks about what is life. He is a physicist, but Anna, he is talking about life. What is life? Yana idu இப்போ என் ஃப்ரெண்டு யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ. என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு அதான் சொல்ற ஒரு 30 ஏஜ் எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா கெக்குதப்பா யோசிக்க தோணும். சரியா? என் ஃப்ரெண்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு, நம்மலாம் ஒரு இல்யூஷன் தானே, டே என்னடா பேசுற, நல்லா தானே இருந்தாங்க எல்லாரும். இதுலயும் இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்.
very big industrialist. ஒரு நாள் we were talking about, are we just an illusion? ஆந்த்ரோ தான் வந்துருவேன் திருப்பி பாயிண்ட் வந்து யுவர் ஆனர் கமிங் டு த பாயிண்ட் வந்துருவேன். What he was meaning is that, இப்ப பாருங்க, இந்த வாட் இஸ் லைஃப்ல இந்த ஷ்ரோடிஞ்சர் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபவுட் தட். பட் ஆனா ஐ செட் ஆட்டம், சரியா? திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ். இஃப் யூ சி, எப்படி சொல்றதுன்னா, what is an atom if you have to imagine na, you imagine Nehru Stadium. Center la you keep one ball. Center la Nehru Stadium, center la you keep one ball. If you increase this into that size na, that ball size la da this will be there. Nehru Stadium or atom, Nehru Stadium, the ball you keep it in the center, this will be in the size of that ball. All the other space empty down. You are composed of trillion or evlo cell. As I said, adha, you go deep, 1 you are composed of atoms down. Okay, so he basically says that only you are all composed of atoms only. If every atom 99% is empty space, every atom 99% empty space, you are composed of billions of atoms. அப்போ you are empty space தானே? இதான் அவன் என்கிட்ட கேட்டான். டேய் நீ போடா, ஊருக்கு போடா. கரெக்டா இல்லையா? See, this is atom, 99% empty space. We are all composed of this atom only. So அப்போ we are all walking illusions தானே அப்படின்னு he actually talks about that. But the point is that, being a physicist, he comes to the conclusion that the meaning or life abdina, it's DNA, deoxyribonucleic acid. We will talk about that in a detailed way. Adhaadu body, cell, you go into that cell, you will have a nucleus, you will go into chromosomes, then you will have a DNA. சரியா? He's saying this is life. Ipo what this and I have a difference na, I have this does not have that. Idha idoda difference. Our whole point of existence comes from this, and hence that is why you have to know first starting la how, or in the starting la how it all came. All the elements are there. Stones were formed, rocks were formed. Our plateau, last class I talked about it. Our plateau is one of the oldest rocks present in the world. But at the same time, this also starts forming. RNA, ribonucleic acid. You will have that in the syllabus. DNA. சரியா? It's called as the replication unit. Replication unit na எதுங்க? Transferring the data, communication. This does not have. This cannot communicate. But you can code in information into this and replicate. So what happens is that the body is just a vehicle. சரியா? And the Bhagavad Gita also, they will or idula shlokala, it says that, see, you were there, you are here, and you will always be there. Meaning என்னன்னா, this is the point. Bhagavad Gita la meaning illa. Okay, Bhagavad Gita la it did not say that. But I am saying, you were there, you are here, you will be there abdina. This body da will degenerate, but this will be there. This is the vehicle. This was formed after this. The moment when the earth and the moon are formed, and you will start forming this complex molecules. Rocks also formed. Ana adu or separate side bodu. But here what happens is that you start having this DNA. And the DNA, RNA, and you will start having proteins. சரியா? You will start having proteins. And these if you see, இப்போ ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன். So and the proteins when they are formed, how இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, they will make a cell or primitive cell. சரியா?
concept, you have a molecule, இதுக்கும் there is a molecule, but ஆனா it did not form ஒரு outer protective layer, and it did not have communication channel. Communication channel means next generation it did not have. But ஆனா when this happened, the first point when this was formed, you know, on the cell till now, whatever animal you take, whatever plant you take, the same phenomena tha. The transfer of material inside the cell and outside the cell are the same for anything. Snake, for you, for dinosaur, for hippopotamus, for rhinoceros, plants, everything has the same phenomena of a cell where the transfer of material inside and outside goes based on ஒரு எப்படி சொல்றது, based on ஒரு factor, சரியா? And it is the same for all. And this is what Darwin will find. In the cell he will not find. He will understand the fact that there is unity among everyone. Snake, இது அப்படி கிடையாது. Everything is the same. And the point is that it is true. Now researchers say this. Now come to this point of, so I will come to this point. So you start forming this, and initially there will be anaerobic. First you will not have oxygen. You will have what is called as ஒரு H2S, CH4, nitrogen. This is what filled the air initially. You will not have oxygen, so you are not producing any animals. First this will be there, which used the air which was there earlier. But then comes what is called as ஒரு cyanobacteria. Okay, or bacteria comes. Okay, on the bacteria, what it does now, it makes this use of carbon dioxide and sunlight. Okay, wow. This is where everything starts. Okay, carbon dioxide, இது இன்னொரு phenomena இருக்கு இதே மாதிரி. Carbon dioxide, sunlight, photosynthesis என்னது? Similar, la? In a sense, if you look at it, till here the earth was dormant. You cannot, and it was, you know, rotten na the mutta algi pochuna or fulla அப்படிதான் இருந்துச்சு. Because H2S is smells like that. It's rotten. You cannot live in that. But what happens slowly, this cyanobacteria or blue green algae ன்னு சொல்லுவாங்க, blue green algae, it comes and it starts using this phenomena to create oxygen. Idda start, சரியா? In the point is that oxygen comes, then earth forms what is called as ozone. And this is where all the oxygen, if you see all the iron ores வந்து ferric ன்னு சொல்லுவாங்க. இது iron ore வந்து Fe2O3 and FeO. All the iron ores that we have, Kudremukh or in Jharkhand or something like that, they were in the point, and the oxygen matches with them and becomes a ore. But today we take these as ore down. Get this idea? But the point, what interests us is ozone. Only when ozone comes, this cannot be punctured. See, as I said, this did not form that protective cover. This was rock. But Anna, we had this protective cover to protect this life. You get this idea? Information has to transfer seamlessly. But if ozone is not there, it will get punctured. If a point today adan ozone layer, if it is why Vienna Convention we have na, if ozone goes off, every cell will be punctured na avladha mudinchu. Okay, you have to stop that, and that is why this ozone came. But once this ozone comes, see, this is where the interesting thing starts. And this is where, for example, as I said, life begins at 40 la. Why did I say that, abdina? The age of earth, how much I said? 4 point?
5 or 6 billion years. So you convert it into age 46 years nu vechuko. Seriya, 46 years. Till 40 la, till 40 there was no life on planet. There was something like this tha. Ipo whatever I have explained la, see this process is happening for 4 billion years, 3 billion years. Till 40 you did not have life on earth. Idhan concept. Appo life begins at 40 thana. Appo inno time irukku enakku. See this, I am not an avid reader of the self-help book la. Enakku அந்த டைம்ல வந்து self-help book படிங்க. See, I don't read self-help book. What I learned about life was from evolution da. See, when you think about this, the whole earth was dormant da. There was nothing on earth. There were small things and cell was formed, but it was not complex. But once this forms, okay, once this forms, ipoda point. Now what happens is that now complex experiments start happening. Complex experiment la invertebrate nu irukum. Seri, invertebrate na one of the important points that we are going to see while discussing also. Invertebrate na without backbone. Without. Okay, vertebrate na with. So experiments start. Seri, அப்படியே எப்படி சொல்றதுன்னா, have you seen இப்போ இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா jellyfish இருக்கும், jellyfish or scorpions, crab. Yeah, so many insect. அந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா crab ஓட it will not look like humans இல்ல, அழகா இருக்காதுல்ல. Do you think that அது scorpion, இல்ல scorpion, is it beautiful? Beautiful தானே இல்லையா? See, நம்மளுக்கு வேற மாதிரி இருக்கு, but ஆனா it's an experiment that the evolution does. Whatever fits the evolution takes. சரியா? That is why you will have different kinds of animals இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, see, because ozone is formed, oxygen is now there. Now the fuel is started. Now your cell can replicate. Now complex, அதான் சொல்றேன், complex cells form. We are all complex cells. The point is that this happens at that moment. See, at the moment la or vertebrate also starts. Or for example, I do not know whether you will believe this, we were formed from something like this da. இது வந்து ஒரு set of ஒரு cells for thinking. சரியா? Small set of cells for thinking. This did not have eye-like fashion. But what happens is that something like this, a fish is there. A fish, இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த fish, maybe next class I will show you the diagram also. And the fish will have nothing. You will see the fish பார்க்கலாம். It will have this, eyes will not be there. But the point is that it will move towards the light. There will be a photosensitive receptor. Eyes illa. Adan solrala. See, I learned everything from evolution and anthropology and whatever subject I thought. If you see, why it is moving towards the light, no one knows. But Anna, today you and I have this eye, therima. It started here. If it did not move towards that light, abdina, evolution would not have given this complex thing for seeing us. See, that is how you should also realize that on the push, that push starts and vertebrates form. Vertebrates form. See, இன்னும் நம்ம syllabus வரல, வந்துரும். சரியா? இன்னும் syllabus இல்ல. Syllabus will come, but the point is that vertebrate starts. So vertebrate na idan. So this complex cell is the brain ipo. The photoreceptor is the eye now. சரியா? And this is the body we have now. Today you check everyone's body. It will be similar to this. சரியா? And they had this pattern. There is in your body
something called as hoax gene. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Hoax gene. Have you heard? No? See, why your face is here? Why not hands? நியாயம் தானங்க. இப்போ கிராபுக்கு மட்டும் என்னென்னோ பண்ணிட்டாங்க. கரெக்டா? கிராப் அண்ட் ஸ்கார்பியோ, you have this என்ன இருக்கும், அப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும். See, why your face is here, not hands are here? Yeah. Or see, in this, or what is beauty? இப்போ see, இது and இதெல்லாம் இருக்கும் கிளாஸ்ல வந்து. if I talk about, அதான் சொன்னேன், it's biology class. சரியா? medicine related topic. So what is beauty, what is இதெல்லாம் இருக்கும். So what is beauty? Beautiful na என்ன? Why are we attracted towards beauty? பியூட்டினா நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல, பியூட்டினா எனக்கு, சரி எனக்கு நான் சொல்லிடுறேன். எனக்கு பியூட்டினா யாரு? ஐயோ, எனக்கு ஓல்ட் ஆயிடுச்சு. த்ரிஷா பிடிக்கும். ஓகேவா? அதான் எந்த ஸ்ட்ரக்சர்? பாடி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அது வந்து எவல்யூஷன். அதுக்கு வந்துரும். பட் ஆனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே in psychology it is there. It is from psychology. First when you look at them itself, you will know that beautiful. ஒரு photogenic face னு சொல்லுவாங்க. What is the meaning of that? Symmetry. இப்போ ஸ்கார்பியோலாம் ஐ செட் இல்லைங்க. ஸ்கார்பியோலாம் why we are not finding it appealing? They are not symmetrical தான், but they don't have one structure. But look at human beings, look at mammals, left and right will be same. What is beautiful அப்படின்னா, you will see that almost all the beautiful people who are termed as beautiful will have symmetry in their face. இப்போ இப்படி பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? That is what comes by this hoax gene. In the hoax gene, see, it is not here, but when it comes here, and the symmetry starts. சரியா? The symmetry starts, and this becomes a fish. ஒரு வாழை இலை மாதிரி இருக்குல்ல, ஆனா this becomes a fish. But the point is that, see, அவ்வளோ primal instinct, or how we are all connected. Even today you look at it, only a beautiful person. இப்போ அந்த பாயிண்ட் என்ன தான், இப்போ நம்ம சிஎம் கூட he has this hair இல்ல, why it has to happen na, human beings are wired like that. We think about beauty தான் first. That comes by in the gene. This gene, we are checking if this gene is correct, because when we pass on the next message to our next generation, we would want symmetry இல்ல. இப்போ இந்த gene இல்லாம போயிடுச்சுன்னா, you get this? That is why, and the beauty attracts. But now coming to this point of fish, இது வந்து fish. ஓகேவா? So after this, there are so many types of fish. Okay, so many types of fish. Sorry, 3-4 important இது இருக்கு. In that one type of fish, சரியா, one type of fish, lobe finned ன்னு சொல்லுவாங்க. lobe finned. ஓகேவா? அதாவது ஓகே, இது பிரெயின். சரியா? see, இது ஃபிஷ்ங்க. ஃபிஷ் மாதிரி இருக்கும். சரியா? This fish transitions to land. சரியா? First this becomes in this becomes this. Have you seen or do you know any fossil? In 5 more minutes. Okay, அப்புறம் வந்து we'll take a break, then I will come back to the syllabus or a Darwin's theory மாதிரி. சரியா? Because this is needed. Without this, see, primates came அப்படின்னா, where did primates come from? தெரியணும்ல, primates எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு. டைரக்டா குரங்குல இருந்து நம்ம டைரக்டா போக முடியாதுல்ல. So now come to this point, and this can be written as examples for the Gauss's law, Cope's law, radiation. Tomorrow we will talk about this. Adila, I will give you one example. One example today I will say, the fish and the land, or this fish goes to the land. Have you seen any animal which is partially previous இது partially இது? Biology you would have read about an animal partially flying and partially reptile. You know what is that animal?
Archaeopteryx or fossil, have you heard? Archaeopteryx. 12th la. Archaeopteryx is that. See, ipo evolution la problem hai, people keep thinking that you are here, then how Korang is there? There has to be partial. The Narasimhan Avadaramadi, you are not showing me a fossil. There has to be a 50-50. You show me the fossil, I will believe in they are saying la. இப்போ நீங்க பாத்துருக்கீங்களா எப்போ பார் கேட்டே இருப்பாங்க we are there, they are there. அப்ப எங்க பாதி, where is that half அப்படின்னு? Fossils are there. So here fish should be there. Then the point is that amphibians. Next இதுல வந்து amphibians. See, this group, whole group develops into their own. So they have their own jolly good time. So they will start doing their own work. But we are now coming to this direction. We come to this direction, but the point when we come here, so there should be an half or fish madri, or amphibian madri. Amphibian is frog madri. Right? Land they are transferring. So there should be something la. Do you think any fossil will be found exactly like that? இது வந்து we can write in அந்த அதான் சொல்ற tomorrow அந்த Cope's law, Gauss's law specific example if it is there na, I will give that specific example. You அது இருக்காது, வேற bookல இருக்காது. See, these are specific example you can quote. See, இதுல image okay, thick skeleton and more and adan it will be diagram and more of we have to cope up with that syllabus. இதான் the name is actually Tiktaalik nga சரியா? I will give you this, but ana Tiktaalik in the sense okay இது எப்படி போறது? See, the point is that if you look at the skeleton, either they have found out. In the people who keep asking evolution la, this is there, you show me the center abdinu, they keep asking. There is no fossil abdinuanga. Fossil irukku poi paaru abdinno. If you look at this, it's partial. In the skeleton, if you look at it, you will have fish and walking things irukkum. They have found it out, and the point that you should know is that, so like this transition is there. We have to find the fossils. That is the only point. Next comes this amphibians. So after this comes reptiles. So after this comes reptiles. சரியா? And around இது வந்து ஒரு 300 million years. So 4.5 billion. Now we have come to 300 million years. Now syllabus ku closer வந்துட்டோம் சரியா? But the point is that this geography la you will know that la, in the sense on the at this time this is how the whole world was. The whole world was something like this, or Pangea. At this time it was like that. So reptiles come. At this time also comes what is called as mammals, or some closer. We are all mammals now. We are all mammals. What is the difference characteristic we will see separately, but on a mammals, reptiles come. This is where this fellow starts developing called as dinosaurs. Okay, this place irukla, this place was occupied by this place. See, this person. Till the building la we are standing. Ana this place, the same very place was walked by this. So if you see, dinosaur can go roam anywhere. That is why you will find fossils of dinosaur everywhere.
because at this point when it was developed, earth was into one thing தான். So it can போய் யூரோப்ல டீ குடிச்சிட்டு நைட் டின்னருக்கு வீட்டுக்கு வந்துடலாம். சரியா? See, it can happen in this. இது ஏன்னா Pangea. ஓகேவா? If you see why some people are, night owls ல, ஏன் அதுல ஒரு ரீசன் இருக்கு, நான் சொல்றேன். we'll take ஒரு இல்ல பிரேக் எடுத்துட்டு பேசுவோமா? அவர் முடிச்சுட்டா நீங்க சொல்லு. கம்ஃபர்டபுளா? ஓகே. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்லுங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மீ அண்ட் ஆல் நைட்டு தான் நான் வந்து படிப்பேன். எனக்குலாம் வந்து சிவில் சர்வீஸ் படிக்கும் போது இந்த 5 AM புக் கிளப்னு சொல்லி ஒரு புக் ஒன்று இருக்கு. ஐயோ அதை படிச்சுட்டு உயிரை எடுப்பாங்க பாருங்க. 5 மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டு 5 மணிக்கு எவன்டா எழுந்திருக்கிறது? அதுல அப்படி போட்டிருக்கா? ராபின் சார் போட்டிருக்கா? அப்படி எழுதியிருக்கா அதுல? 5 மணிக்கு மனசு எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கீங்க? எல்லாம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்க? அதுல 5 மணின்னு போட்டிருக்கா? என்ன சொல்றான்? 5 மணிக்கு எந்திரிக்க சொல்றான். ரன்னிங் போகணுமாமா? முழுங்கிரும். ஓகே. இது வந்து ஒரு ரீசனா வேற people will start saying you are not getting up early, that is why you are losing in life அப்படின்னு. There are two kinds of people. We have the gene for night people also. For me and all, waking up is so tough. Genetically we are, see, two sets of people will be there and we will be made to feel bad also. See, night na அதுக்குன்னு நான் சொல்ல 5-6 மணிலாம் சொல்ல, அதாவது 5-6 அது நைட் கிடையாது, அது நெக்ஸ்ட் மார்னிங். ஐ எம் சேயிங் ஒரு 2. there will be some people whose brain will work 6. எனக்கெல்லாம் 6 PM தான் பிரெயினே ஒர்க் ஆகும். அப்பதான் நான் படிக்கவே ஆரம்பிப்பேன். many my friends also. ஏஆர் ரஹ்மான் பாத்திருக்கீங்களா? ஏஆர் ரஹ்மான் ஏஆர் ரஹ்மான் நீங்க காலையில போன் பண்ணி பாருங்க, போன் எடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா கரெக்டா? தேவா மார்னிங் 6 o'clock. காலையில அப்படி பெட்டி எடுத்து இப்படி வச்சாதான் சார் நம்மளுக்கு. பட் ஆனா யூ சி ஏஆர் ரஹ்மான், யூ வில் நாட். டூ கைண்ட், போத் நல்ல, போத் ஆர் குட் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் தான். பட் இஃப் யூ சி தேர் இஸ் a discrepancy இல்ல. I say that the genes for this is there night. ஆனா where did it start? It started here. See, as mammals we are there. This is mammal. We are mammal தான். We carry the genes of our ancestors. This fellow is roaming around. இவ்வளவு பெரிய, இப்ப இந்த பில்டிங் சைஸ்ல ஒருத்தன் இப்படி நடந்து போயிட்டு இருந்தான்னு வச்சுப்போம், நம்ம வெளியே வருவோமா? யூ திங்க் அபவுட் இட். would we ever step out of our house? சான்ஸே இல்ல. what if I have to survive? சண்டை போடணும்னா சண்டை செஞ்சுட்டாதான், சண்டையில கிளியா சட்டை என்னன்னு வந்து கிழிஞ்சிட்டு போயிடலாம். பட் the point is that they ruled. and alligators, reptiles, in the sense there was competition between them. இப்போ இன்னொன்னு இருக்கு, நான் இதுல maybe tomorrow I'll show you. அது see, அதான் when we talk about இது, it's basically animal based evolution, species. அதுல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ திக்தாலிக் is an example that can be written in exam. what can be written in exam and the stories I will say separately. திக்தாலிக் நானே கொடுக்குறேன், சரியா? when it comes I will myself, அது வந்து new evidence, fossil evidence, so you have to include that. But now come to this point. So you will have what is called as the rodent தானே, or rodent size தான். You will be small. Evolution wanted you to be small because you cannot compete with this. There were alligators, or they themselves had fight. So dinosaurs were there. ஒரு crocodiles will be there. கேரலினான்னு ஒரு crocodileங்க. கேரலினான்னு ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் ஆனா நானுமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது? கேரலினா crocodile. ஓகே. ஓகே, இது வேற. tomorrow I'll maybe see அதான் whenever we, அது வந்து அந்த syllabusல it is there. see, when interspecies competitionக்கு I had ஒரு example I will have. if you look at the picture, it is actually the size of a dinosaur. so they are having competition between them.
why நம்ம எதுக்கு சண்டையில நீங்க போய் சண்டை போடுங்க சார், நான் பாட்டுல ஓரமா போறேன். So we'll have this. So this is what, for so many millions of years we were in the size of a rodent. So that is why if you see, our start will be from a rodent size rat தான். 40% we share or எப்படி சொல்றேன்னா, many of our features will be shared by rats. That is why எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் they do in rat first, because it will have a higher chance of having the same effect in humans. 40% of our gene match. சரியா? But ஆனா why this happened na, because of this. இப்போ கொஸ்டினுக்கு அதான், why night some people are night owls na, see this gene will be here. This is the gene which we developed here for surviving in the night. You see many of the mammals, they will have what is called as இது வந்து நான் I will give you, but ஆனா tapetum lucidum னு ஒன்னு இருக்கும். Have you heard this? Zoology-ல இல்லையா? tapetum lucidum na, animals night timeல have you photographed? அப்படியே அந்த கண் வந்து இதாகும், glow ஆகும். What is that glow? If you look at it, they have a special coating இருக்கும். That coating is what you are seeing. Why that coating specialized na? Same, we cannot survive in the morning, we are going to survive in the night na, we will develop traits which are essential for that. You get this idea? So this gene for your night time வந்து, it is already there. என்ன பண்றது அத? இப்ப நான் வந்து 5 AM book club னு ஏஞ்சி ஓடவா முடியும்? என்னால முடியாது. 6 PM if you ask me, I will run. Each of the person, அதே தான் சொல்றேன், அதுக்குன்னு night 4, 5 கிடையாதுங்க. Night, அது night கிடையாது. So if you look at it, certain people will sleep at 10 and they will get up at 6 or 5. Certain people will sleep at 2 and they can, children's, for example, some children, that is why children are not attentive at school. See, for us, we can make sense. Okay, ஏதோ நம்ம தலையெழுத்து மேமலா பிறந்துட்டோம், நம்ம childrenக்கு தெரியுமா? They will not know. So when you punish them, they will think that அதுதான் problem. That is why then they will go into all kinds of inflicting pains on themselves, drugs and things like that. Now cigarette smoking becomes so addictive for people who are in this mismatch clock la irukavanga. You get this idea why it becomes? Because you have to artificially pump up and be awake. இப்போ எக்ஸாம் வந்து 9 மணிக்குங்க, எனக்கு திருப்பி கேட்பேன், ஏன்டா ஒரு 6 மணிக்கு வச்சா நல்லா இருக்கும், ஏன் வைக்க கூடாதுங்க சொல்லுங்க? கரெக்டா இல்லையா? இவ்வளவு நேரம் ராபின் சர்மாவை போட்டு இப்போதான் காலையில 6 மணிக்கு வச்சா நான் என்ன பண்ணுவேன், நைட் எல்லாம் தூங்காம போய் எழுதிடுவேன். இந்த சென்ஸ் வந்து கரெக்ட். ஆனா அந்த 5 AM புக்கு என் வாழ்க்கையில ரொம்ப விளையாடிச்சுங்க, அதனாலதான். ஓகேவா? பட் தி பாயிண்ட் இஸ் தட் so we were like this. Then the point, in evolutionary phenomena, catastrophe strikes. ஒரு catastrophe, ஒரு meteorite strike ஆகுது, ஒரு 66 million years. See, this is 300 odd some million, and at this time you can, and this is, and if you see all the ஒரு Wegener's theory, last class I was explaining Wegener's theory in geography, it is there. In that they are saying that these two continents earlier were fit together. How they say is that fossils here, and they'll say that is because if you see it is closed down here, you can walk and you can do anything here. Yeah, but now comes this point, slowly it starts diverging. So from this it will start diverging into different directions. Yeah, so our peninsula, it starts diverging and it starts to go. But the point is that here there is a strike, so meteorite strike at this point. This is where
every species obliteration சொல்றாங்க. Obliteration is that whatever was alive out, சரியா, whatever was alive. But the point is that these fellows were in the holes. தான் சொன்னல, in the sense வந்து what I learned from evolution was you can destroy somebody, ashes create பண்ணலாம். Okay, it will create. And the result was some, or event was something like that to me. All the years I built ஒரு பெரிய castle I built, இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், IPS இப்படி ட்ரெஸ் இப்படி, பல பேர்ட்ட சண்டை வேற போட்டு வச்சிருந்தேன். அவன் IPS ஆனா ஒன்னதான் முதல்ல தூக்கி போடுவேன் அப்படின்னு. அவன்லாம் திருப்பி அடிக்க வருவான். The point is that I understood the fact that, see, obliteration, that is, no species survived, but from this came these fellows. They now looked up. சரியா? They now looked up and said, என்ன ஒரு ரெண்டு பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் காணுமே, நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருந்தானுங்களே, see, where are these fellows அப்படின்னு. So they did not, so they, you understood, the mammal understood the fact that they are not going to show up. So that is how, this is what is called as carnival of mammals. This is where the story of primates started. This is where your syllabus starts. சரியா? This is where அந்த primate evolution, primate characteristics, அந்த இது இருக்கா? Okay. So if you look at it, look at this syllabus. See, in the brief terms and concepts of evolutionary biology, Dole's law, Cope's law, Gauss's rule, parallelism, convergence, adaptive radiation, mosaic evolution, whatever we spoke, for example, I will give you examples from that. Book certain examples are there, notes certain examples are there, but whatever we spoke, tiktalikla அந்த மாதிரி example I will collect and I will explain the concept and give you. Why I started from that point till 66 million years na, you should know the chronology in order for you to understand why this evolution. Ipo primate, next adan primate taxonomy is going to come. Why these fellows came la? Otherwise there is no point in making you understand idella primate characteristics. Now you will discuss in a primate characteristics, how it came, but now this fellow is left out. So we'll take a break and we'll come back. சரியா, ஒரு break. Shall we take ஒரு break? Okay. இப்போ இதுல தான் I'll stop here and go. சரியா? So this is, and அதான் இப்போ இது I have not, அப்போ நான் ஒரு question ஓட முடிச்சிடுறேன். So as the question, you keep that question. When I come to the syllabus, we'll talk about that question. So I said in the sense idla tapetum lucidum is there. Tapetum lucidum helps those animals capture more photons in the night, more light. Adadu, see, if you have this in the eyes, if you have this, no light can escape. The concept. So when you have this, that is why in the reflection that you are seeing. இப்போ இந்த இது இல்லனா, less absorption of light will be there in the night. சரியா? When this is there, you can absorb all light possible. And these animals, because they were in the night, they were dichromatic. Dichromatic na, they were not able to see or different kinds of lights. Color blindness is not accepted in, Indian Forest Service and IPS. You know that? இப்போ இது dichromatic தான். This is what is there, or this is what is not acceptable. They are not accepting for IPS, IFS, people who are color blind.
dichromatic. But we are all trichromatic. Trichromatic na we are able to see colors. We were here dichromatic. In the night it fits. In the night I don't have to see colors. Night la na yang color paakano. Yara I am going to attack adu paatha podum. Adu for that tapetum lucidum is there. But when you come back, see here you come back here. So these fellows have gone. Now I have to develop color la. That is how we developed color nu we'll see. Seriya adala oru example. Genetics nu there is a part la. Genetics nu I will give you this specific example. You can write that. But ana you understood the question. Yosikringla color illa. Idhula vandu we cannot see color. But these fellows disappear. Now we have to come to the top and roam the earth in the morning. Now we have to develop color. When it developed, how it developed, why it developed. When, how, or why. With your secret. Okay. It's audible now. So we'll start. So I am conflicted between talking about after 66 a brief introduction or should I start Darwin's theory today? What do you think? Darwin illan tomorrow will start அப்படின்ட்டு சரியா டார்வின் வந்து ஒரு ஏன்னா அந்த தியரியில இருந்து we are going to go to the classes. Today we will see. அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா I'll tell after 66 story. அந்த 66 அப்புறம் what happened in I'll show you pictures and I will show you the story. சரியா today go and read Darwin also. Today Ember and Ember தான். Ember and Ember. In that if you read only you will understand the concept. Darwin chapter Evolution chapter 3 I think. With this background that we spoke, go and look at this chapter. What Darwin's concept talks about. In Peanut also you please check it. Both. Both you have to talk, you have to say what and all. Okay. That is why the acumen I spoke about in ஞாபகம் தெரியல or Kafka பேசணும்னா தெரியல. HFC today கைகாலி இன்னொரு கைகாலின்னு have you heard கைகாலி அப்படின்னு ஒரு convention. Kigali convention have you heard? Kigali convention adds HFC hydrofluorocarbon to UNFCCC. Okay, UNFCCC. In a sense கரெக்டா தான சொல்றேன் Kafka Montreal sorry Kafka ல சொன்னல இது. See HFC they are adding கைகாலி வந்து to Montreal Vienna. HFC பாத்தீங்கன்னா is a greenhouse gas. ஆனா when you add it to Montreal protocol na compulsorily you have to reduce. There is no many convention which compulsorily requires you to reduce. UNFCCC is not compulsory. Biodiversity Act no Ramsar irukku compulsory illa. They will not charge you with anything, you know. But Vienna convention, Montreal convention, if you go outside na the UN can charge you. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஹோல் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவுட். That is why if you see no convention has been successful. இப்போ UNFCCC IPCC la they are struggling to make people believe that see ocean acidification is happening, carbon dioxide is being released, please do something. We are not accepting because we are not seeing the impact. Ozone la impact na we will immediately see the impact. The area in which ozone hole was there immediately the cancer rates spiked like anything. உயிர் பயம் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் செஞ்சிரும். See அதான் சொல்றேன்ல அந்த செல் we are and the DNA is the master.
இப்போ எஸ்ஏலாம் இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, எஸ்ஏ இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங், ஐ திங்க் லாஸ்ட் கிளாஸ் எஸ்ஏல பகவத்கீதா இஸ் தேர்ல. பகவத்கீதா இஸ் கிருஷ்ணா சிட்டிங் 5 horses going. Who is that Krishna really? If you look at it, it's none other than DNA. புரியுதா உங்களுக்கு? See, you are Arjuna. Who is, see, பாருங்க, இப்படிதான் லுக் அக்யூமெண்ட்லயும் இதே மாதிரி நான் என்ன சொல்றேனே சம்பந்தமே இல்லாம யோசிச்சீங்க. பட் ஆனா நான் சொல்றது, this is not in பகவத்கீதா. I am not saying it is in பகவத்கீதா. I am saying use it in essay ன்னு சொல்றேன். essay introductionலாம் we were talking about, it should be nice ல. When we are talking about பகவத்கீதா na, you can include this concept of புரியாத மாதிரி எழுதிராதீங்க. ஓகேவா? DNA தான் போதும். DNA, if you look at it, DNA is our master. We are all merely trying to propagate the DNA. கரெக்ட் தானே? ஏன் அவ்வளோ டென்ஷன் ஆறாங்க 90s கிட்ஸ் கல்யாணம் ஆகலன்னா? ஏன்னு சொல்லுங்க. கரெக்டா இல்லையா? அது ஏன் கோவம் வருது? எனக்கு எல்லாருக்கும் வரும், இல்லன்னு சொல்லிடாதீங்க. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் எனக்கு அந்த அந்த ரிசல்ட் when it went off, எனக்கு இருந்த பெரிய பிரச்சனையே இதுதான். ஐயோ போச்சு. அது வரைக்கும் ரொம்ப தெனாவட்டா இருந்தேன். அது நம்ம எப்படியும் ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ்லாம் ஆனா கிலோல தான், அது இங்கதான் GS4லாம், அது தெரியல உங்களுக்கு? கிலோல தான் டௌரி. உண்மைங்க இது. எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும், அவர் வந்து பேர் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனா உள்ள போயிட்டு எம்பவர்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார், நீங்க சொல்ற மாதிரிலாம் இல்ல. ஆனா வெளியே வந்து ஐபிஎஸ் பட் கிலோ தான். வாட் மேன், வாட் பவுண்ட் அண்ட் ஆல், கிலோ மேன். பட் அதான் why, if you think about it, it's billions of years of evolution pushing you. புரியுதா? Not only society, yes, society is pushing you, definitely society is pushing you, but அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அந்த சம்திங் டு ப்ரொபகேட் அந்த இது வந்து, that is where it goes wrong. ஹராஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல, your DNA does not push you to harass. அது நடக்காது. You get this difference இருக்கும். இதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஆர் ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு ட்ரெஸ், DNA will not push you to harass. No, DNA will push you to go talk. கரெக்டா? விஜய் சொல்ற மாதிரி தான். ஒரு கட்டத்துல that will be there, but not harassment. ஆனா அது ஏன் அப்படின்னா, your cell is composed of this DNA which it started, I said la, it started where, பாத்துக்கோங்க, it started 4.5 billion yearsல ஒரு ஸ்மால் இது, its primary object. அதான் சொல்றேன் பாருங்களேன், ஒரு கோட் இருக்கும். I think it was a quote by Martin Luther King. If you cannot if you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But if you cannot crawl na something, you do something, but by all means keep moving forward. It's inherently in our gene. நம்ம ஜீன் ஒத்துக்காது. அதனால தான் சொல்றேன். இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, சார் இந்த ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் சார், எனக்கு நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லாம் நான் எழுத மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லாம் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு. எத்தனை so many I have heard, நானே சொல்லிடுறேன். ஆனா why? You see that அது வந்து இட்ஸ் நாட் arrogance or something like that. We are designed like that. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. What we want, we will keep on going towards that. கூட வர்றதெல்லாம் வந்து இப்போ if it is not aiding na, no, it will always be there. அதுதான் சொல்றேன், அதுதான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கன்றேன். இதுக்கு நான் எதுக்கு 5 AM புக் படிக்கணும்? கரெக்டா? அவன் மில்லியனர் ஆவறதுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி எவல்யூஷன் படிச்சா நான் சொல்லி கொடுக்கலாம். 5 AM புக்கை படிச்சுட்டு நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன் சொல்லுங்க? அதுல வேற என்னங்க இருக்கு? சரி, அப்புறம் வேற அப்ப நீங்க படிச்சிருக்கீங்க தானே? So we'll 66. So we have stopped at 66 million years. See, while going today, while reading Darwin, think about this also.
Darwin's evolution. See, briefly I will say evolution. Tomorrow we'll talk about in a detailed way. Till the moment why Darwin becomes so important. Okay, what Darwin oda birthday po na vechirnane chirna irka. Okay, Darwin oda paranga enna date nu paranga, February something. Why in solra? See, this can all be used in your essay. Okay va, enna paranga இந்த date 12 year 1809. Very important transition. One and one more thing, the most liked person for me, the most liked person is this, and one more person was born in this same date, and the person enakku romba pidikum. One more person who was born in this date changed US history. Yarunga? Lincoln. Both of them same day born. See, this is how, you know, same day born, both of them same day. He created history in science, he created history in history. History in history. Okay. But the point is that 66. Now, when you are reading this, look from this point, 1800 till that moment, there was no one who said that evolution started from that point and we have come here. They had this concept of, you know, or concept இருக்கும். How humans come abdina, they would say that they came just like that. Who asked you or who told you abdina? Religion told me. You know, when you are reading Darwin's evolution and the pre-Darwinian they will talk about, and the passage, please read it. Pre-Darwinian meaning is that, see, before Darwin there was no one to say we are all connected. No one was, you know, confident enough to say chimpanzee and humans are same. Abdina, they were not confident. Maybe for one person, Carl Linnaeus, there will be a person, but ana adha solra adala we will come and we will see each one very separately. But what I am trying to say is that why Darwin was or standalone person. Why are we reading him? Okay, when you are reading today, please check into that fact. So what he basically says abdinradhu tomorrow we'll see. But ana 66 million years after this, what happened was, see, this is all this in syllabus irukku seriya. Tree shrew. See, this is how we were. This is what I said. Rodents. Look at this. Or in syllabus, primate adu irka adha and idhula irka. See, tomorrow we'll வேற எது மாத்திட்டனா என்ன, வேற இது போயிட்டனா? Okay, previous. Okay, இன்னொன்னு இருக்கா? Okay, சரி அந்த இது நம்ம சரி. Okay, but anyways, so now come to this point. As I said, we started with the rodent size and see, like this we were. So from this we have to look at how ida syllabus. From this, how we came with hands and legs, but all will be similar. Next comes this concept, you know, after this. Okay, after this tarsier, and the syllabus நம்ம இன்னொரு இதுல இருக்கும்ல syllabus, if you have, please check that. Okay, syllabus I had this இதுல இருக்கு. Okay, இல்ல அந்த PDF ல இருக்கு, ஆனா இந்த போர்ட்ல நான் வச்சேன்ல. Okay, இதனா ஓகேவா? syllabus அதான் சொல்றேன். syllabus please do keep on checking. Whatever we are reading, it is based on syllabus தான். In the syllabus less 66 million years after that, primate evolution will be there. Primate taxonomy இருக்கும். Primate taxonomy is primate evolution தான். What comes, we are going to see after 66 million years what and all primates have come, that they have classified into one thing, and the classification na primate taxonomy. Okay va, idhula da irukku. See, look at this. Okay, yeah,
evolutionary trend and primate taxonomy. Whatever I am going to say, tomorrow I will give the points. But today you should, in the evolutionary trend, you should know. Ember and Emberle it is there. Notes போய் படிச்சீங்கன்னா புரியாது. Any notes, Muriratnam notes or என்ன notes வேணா இருந்துக்கிட்டோம் புரியாது. But in the story I will say how this evolutionary trend came, how from that rodent we became what we are. Then இந்த இதெல்லாம் இது tomorrow till here படிச்சிட்டு வந்துருங்க. சரியா? Primate behavior also chapter 3 and 4, something like that. Chapter 3 and 4. இப்போ திருப்பி காணாம போயிடுச்சா நம்மளுது? ஓகே, இன்னொன்னு போயிடுது. ஒன்னு இருந்தா இன்னொன்னு போயிடுது. இந்த டெமோ. ஓகே ஓகேவா? ஸோ பட் ஆனால் I'll show you this அந்த ட்ரெண்டு. Then tomorrow we'll see the points வந்து tomorrow I'll give you. சரியா? இந்த டிரான்சிஷன் ப்ளீஸ் நடுவில் கொஞ்சம் இப்பதான் இது கொஞ்சம் கத்துக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே சரி. இது ஓகே, இது ஓடுது. Okay, so as I said, on the 66 million years, please do when you're reading, look into that angle and then read. Yeah. So now okay, so see, look at this. இது வந்து one name you should know. One question they've asked. Okay, one question they've asked. Primate social behavior னு they've asked. ஒரு question இருக்கு. Primate social behavior in ஒரு 2021. See, social recording ஆகுதுல்ல? ஓகே. social thing அப்படின்றது marriage we have in syllabus. சரியா? marriage இருக்கு, kinship இருக்கு, family, what is that, religion, வேற என்ன இருக்குங்க, language, syllabus. okay, look at the syllabus. If you see, they are asking primate social behavior. அப்படின்னா you have to talk about their social behaviors. Human beings, not only human beings, 66 million years it started, primates came. All are primates தான். In that classification, this also எல்லா primates தான். சரியா? So when the question talks about primate social behavior அப்படின்னா, we should not write only our type of marriage. இங்கதான் மார்க் விடும். இப்போ கேட்டீங்களா சென்னையில மார்க் ஏன் அந்த சென்ஸ் வந்து சென்னையில ஆந்த்ரோபாலஜி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அந்த இது இல்ல, நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் பேச மாட்டேன். பட் ஆனா ஆப்ஷன்ல why it is going ன்னு நான் சொல்றேன். பிரைமேட் சோஷியல் பிஹேவியர்னா we will write, இப்போ என்ன எழுதுவோம், நம்மளோட சோஷியல் பிஹேவியர் எழுதிடுவோம். மேரேஜ், கின்ஷிப், இது இப்போ இந்த இதுக்கெல்லாம் எப்படி மேரேஜ் கின்ஷிப் எழுதுறது? எதுங்க எழுத முடியாது. இப்போ சிம்பான் இன்னொன்னு நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன்னொன்னா வருவாங்க. ஓகேவா? ஒரு ஆல் அவர் ஆன்சிஸ்டர்ஸ், ஆல் அவர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ், எத்தனை பேரு நம்ம வந்து அது என்னது வீர பரம்பரை, அதுன்னு ஆண்ட பரம்பரைன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனா ஆல் அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஓகே, see the point is that I'll tell you one thing, but ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சரியா? one example I'll give you. In the class we'll talk. This is Gibbon. சரியா? Gibbon lives by monogamy. Gibbon வந்து மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காது. This will live by monogamy. இது உண்மை. So primate social behaviorனா types of marriage இருக்கு. Marriageல different types இருக்கு. We will see later. But you have to talk about these and all. Mark is going because we will not be talking about these. இப்போ புரியுதா? இதை நம்ம வேற இதை வந்து நோட்ஸ்ல we will try to search. இது நோட்ஸ்ல எங்க இருக்கு? பாஸ்வேல இல்ல. சரியா? பாஸ்வேல் இது எங்க தெரியுமா இருக்கு? எம்பர் அண்ட் எம்பர்ல இருக்கு.
எம்பர் அண்ட் எம்பர்ல நீங்க போய் பாருங்க. இந்த இதுல ஒரு ஐ ஹவ் செட் அபவுட் 1%ல சரி ஓகேவா. ஐ ஹவ் ஸ்போக் அபவுட் இது வந்து ட்ரீ ஷ்ரூ, தென் திஸ் பர்சன், இது வந்து நெக்ஸ்ட் டார்சியர். See, look at this eyes. How it is adapted for night life. In the tarsier, tomorrow we'll talk about இவங்க இதுவும் மோனோகேமஸ். ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துட்டு பாட்டு பாடுவாங்களாம். See, இதுதான ஆன்சர். ஸோ பிரைமேட் சோஷியல் பிஹேவியர் நீங்க சொன்னீங்க எழுத முடியாது, அது எப்படி எழுதுறது? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பாட்டு பாடி பார்த்து நம்ம டிக்டாக் திறந்தாலே இப்போ கப்புள் வீடியோ தான் ஓடுது. ஓகேவா, போடே கம்முன்னு இருங்களேன்டா. அது இந்த டிக்டாக் அவன் வேற கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல. டிக்டாக்ன்ற பாருங்க, இன்ஸ்டாகிராம் அவன் அந்த அல்காரிதமே அப்படிதான் இருக்கு. அதை கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறான், என்னென்ன லைக் பண்றானுங்க இவனுங்க அப்படின்ட்டு அதை பாக்குறான். பட் the point is that you relate the answer with our social behavior to this. This is in ember and ember. இது ember and emberல இருக்கு. இதோட ஆன்சர் வந்து you look at this fact. இதுக்கு எல்லாம் நம்ம எங்க தேடுவோம்னா நோட்ஸ்ல போய் தேடுவோம். இது யாராவது சொல்லுங்க. எம்பர் அண்ட் எம்பர் இது வந்து அப்படியே இருக்கு. ரெண்டு பேரும் உட்காருவாங்க, ரெண்டு பேரும் பாட்டு பாடுவாங்கன்னு இருக்கு. If you are able to write that in the answer, let us assume that in the question if you are able to write ஒரு 5-4 answer கரெக்டா இதே மாதிரி எம்பர் எம்பர்ல you pick up, mark will come. Instead where we search for the answers is in notes. and நோட்ஸ்ல கிடையாது. ஏன்னா இதை நான் படிச்சாதான் நான் நோட்ஸ்ல கொடுப்பேன். இப்ப நான் படிக்கலன்னு வச்சுக்கோம், நான் கொடுக்க மாட்டேன்ல. படிச்சிருந்தா கொடுத்துருப்பேன், படிக்கலாம் கொடுப்பேன். This you should know. So next, tomorrow we will talk about each person in a separate way. Ancestor தான். So tarsier, இது வந்து primate taxonomy ல tarsier. Then comes this new world monkey. There are two monkeys are there, new world and old world. Till here color blind, till here. After this comes old world monkey, or so after this these are monkeys which are there in India. Okay, India, Africa. This is a monkey which is there. How it went to இது வந்து South America it is there. How it went and I will tomorrow talk about it. Generally on the sequence I am saying shrew shrew அது இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கரன்ல shrew பார்த்தேன் எங்க shrew, tarsier. Tomorrow on the private taxonomy வச்சு பேசுவோம். Tarsier, then new world monkey. New world monkey is there in south, new world na South America. Till here color blind. But now comes this old world monkey which is there in India, and இது வந்து இந்தியால இருக்கு. சரியா? This is not color blind. Okay, this is not color blind. Why? அப்ப நான் இதுல சொல்லிடு, இப்போ கொஞ்சம் why ன்னு சொல்லிடுறேன். How லாம் later we talk. Why they had to develop colors அப்படின்னா சொல்லுங்க ஏன்? இப்போ இங்க we were thereங்க. See, look at this. இது tarsier which is having a high, இப்போ இவ்வளோ பெரிய இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா it can take in so much of light inside. Adaptationல how our traits are adapted not to the necessity of environment. The environment in the night necessitates that you get so much of light into you, so you will have இது. அதனால தான் owlோட கண்ணு இப்படி இருக்கு. Owl is like this because as much as light possible it has to get inside because it lives in the night. For China or in the race irukanga, okay, Mongolian race, they will have little. Or you see Alaska, Russia, eyes will be reduced. Why அப்படின்னா reflection. இப்போ பாருங்க, இதுவே எனக்கு கண்ணு கூசுது. இதுவே I am not able to stand here. ரைட்டா? அப்போ you think about Alaska, Russia, Siberia, you will not be able to see. இதான் சொல்றேன்ல, இந்த க்ளோஸ்னஸே ட்ரபிளிங் மீ. ஹெட்டேக் வரும், ஈவினிங் கண்டிப்பா ஹெட்டேக் வரும். பட் யூ திங்க் அபவுட் இந்த பாயிண்ட், அப்போ யுவர் ஐஸ் வில் பி தேர் ரெடியூஸ்ட்ல. திஸ் ஒன் சாப்டர் இருக்கு, அடாப்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன். இப்போ அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, அடாப்டேஷன்லாம் வி யூஸ்வலி ஜென்ரலி ரைட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். டார்சியர்லாம் எழுதலாம், இதெல்லாம் எழுத மாட்டாங்க, யாருமே எழுத மாட்டாங்க. ஓகேவா? எப்படி எழுதணும், how to write, I will talk about it. சரியா? But what I am trying to say is that chapter is there. Connection சொல்லுவாங்க தெரியுமா, connection. அந்த கனெக்ஷனை we will do it in the class. இந்த டார்சியர்னு when we are talking about, அந்த adaptation to this, look at this.
புரிஞ்சிருச்சுலனா டார்சியர் see ஆனா names and one more thing biology names வந்து we should know திருப்பி I will talk about it shrew டார்சியர் அந்த மாதிரி அதான் மனப்பாடம் பண்ணிரலாம் சரியா tomorrow எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணலாம் சரியா next அதான் இந்த பாயிண்ட்ல as I said this is new world monkey this is color blind why from here next we develop அதான் சொன்னேன் when the environment needs you will develop சரியா you will develop அப்போ இது வந்து develops to color next color ஏன் ஆன்சர் வந்து இதுலயே இருக்கு இந்த பிக்சர்ல இருக்கு ஓகே சொல்லுங்க அதுதான் fruits see I am starting my life in trees so when I go into the tree what should be my primary motive to identify the color which is a green color which is a brown color which is a red color so when I do that இது முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு முடிச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சரியா முடிச்சிடுறேன் ஆக்சுவலா இவ்வளவு நேரம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே கரெக்டா தான் இது அப்பனா இப்போ 2.5 hours I planned அதான் இது முடிச்சிடுறேன் சரியா the point is that color அப்போ point when it is necessary when the environment wants you will change correct that is how it changed to old world monk from here we are color everyone is trichromatic but the old dichromatic part shows up in some people அதுதான் color blind IFS officers IPS if you see they will be not allowed color blind இருந்தீங்கன்னு வெச்சுப்போம் they will have a test medical testல they have a test அந்த color blind இருந்தா IFSம் IPSம் கொடுக்க மாட்டாங்க you can have other services அது ஏன் IPS why they have அது ஏன் IPSம் IFS ஸ்பெசிஃபிக்கா IPS IFS அதான் ஃபாரஸ்ட்ல you have to identify colors next IPS னா இந்த எதுங்க blood or you see இந்த இப்போ இந்த என்னது signal you will not be இப்போ IPS ங்க so you should be equipped to have a security இல்ல IFS வந்து கண்டிப்பா because every day they will go into the forest if you are color blind na there is see இப்போ யாராவது இருந்தீங்கன்னா don't think that ஐயோ நம்ம போய்டணும் அப்படினா அப்படிலாம் இல்ல you can choose IAS இருக்கு IF foreign service இருக்கு you get this idea that is specific for example IFS னா ஒரு 15-20 kilometers every day they will walk initial period initial உங்க ஆபீசர் ஆற வரைக்கும் இனிஷியலா நீங்க போணும் இல்லனா ஃபாரஸ்ட் கார்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னுவாங்க எங்க போயிட்டு வந்தேன் சார் நான் அது வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் வா நீயும் ரெண்டு பேரும் போவோம்னு கூட்டு போணும் you get this idea that is why they have all these specifications now if you see அப்ப இதுக்கும் அது இருந்திருக்கும்ல new world monkey க்கு old world monkey க்கு necessitated that it has to have an eye which is இப்போ இது வந்து then comes this அப்புறம் பாயிண்ட் என்னன்னா slowly we will lose our tail இது வரைக்கும் tail இருக்கும் okay till here tail will be there slowly we will start losing our tail so that is what is called as ape monkey ku ape what is monkey na monkey has tail ape na it will not have a tail why it has to not have a tail or why it was tail எதுக்கு இருக்குங்க tail நமக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு இல்லையா டெஸ்ட் பண்ணது இல்லையா நீங்க it is there vestigial organ இருக்கு but why it has to go அதான் இறங்கி வந்தேன்னா பேண்ட் போடணும் இதுங்க இது எங்க படிச்சீங்க biology okay the point is that tail என்ன தெரியுமா tail is like in the class tomorrow we will talk about tail is for balancing இப்போ ஒரு கம்பியில நடப்பாங்க தெரியுமா they will have something for balancing ரைட்டா இந்த போர்டும் when they fixed they had a balancing scale and the balancing scale shows you and the perception தான் see you will be going straight but ஆனா your brain has to perceive that you are going straight சரியா இது வந்து மிசைல் எல்லாம் சேம் டெக்னாலஜி அதான் ஒரு சிவாஜி பாட்டு இருக்கும் பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான்ற மாதிரி all the technology will have a replication from our biology தான் இந்த டெய்லோட கான்செப்ட் என்னன்னா இட் gives you the sense of going in the correct direction balanced you are tail இப்படி மாறினா you are not balanced
ஒரு mishap will destroy you, so you will have a tail. But the point is that from this time you will start walking on the ground. அப்போ unnecessary தானே. The meaning is that evolution, Darwin will say, if a trait is necessary, இதுல வந்து eyesight, it's necessary, it will be encouraged. சரி போங்க, we need. If it is not necessary, tail is not necessary now, they will remove it. அதை வந்து வெஸ்டிஜில மாத்திடுவாங்க. This is how evolution step by step போகும். ஒரு இதுதான் Darwin will say, in a sense, and then tomorrow we'll deeply talk, but a trait which are suitable to a particular environment will be selected. Trait which is not suitable will be unselected. But ana, is there good and bad in that? இப்போ ஒரு trait நான் வந்து ஆனா good trait bad trait நான் சொல்லல. ஏன் அப்படி சொல்லல? சொல்ற புரியுதா? ஒரு trait is important, it is selected. Trait not important, unselected. But Anna, I did not say this is a good trait, this is a bad trait. Why? Or is Darwin talking about good trait being selected, bad trait being rejected? புரிஞ்சுதா இல்லையா? சும்மா கேள்வி சொல்லுங்க. நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஜெனெடிக்ஸ் நிறைய, see genetics, we will talk about more such things, but Anna, I'm generally asking you, because this concept is there in society saying that if you are fit, you are selected, if you are unfit, unselected. அந்த கவுண்டமணி ஒரு படத்துல அந்த இது, see அது என்ன கான்செப்ட்னு you should அததான் கேக்குறேன், நீங்க சொல்லுங்க. குட் அண்ட் பேட் ட்ரீட் இருக்கா? கொஸ்டினே புரியலன்றீங்களா? கொஸ்டின் புரிஞ்சிருச்சுல? புரிஞ்சிருச்சு. இந்த சென்ஸ் வந்து கரெக்ட். இப்போ this trait I need, so I am selecting. This trait I don't need, I am unselecting. But Anna, I did not say it bad, so remove it. Good, select it, because it is fit for one particular environment. இப்போ திருப்பி நான் மரத்து மேல ஏறணும்னா வேணும்ல? See, திருப்பி if I have to get up and go to back, வெச்சுப்போம், something happens and I have to get back, gene will be there. சரியா? The evolution makes this as an habit to select a particular trait for the particular environment. இப்போ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இதுதான் வந்து Darwin will say. சொசைட்டில how they changed it னா survival of the fittest னு மாத்திட்டாங்க. இப்போ IAS இந்தியால IAS IPS ஆனா you are fit. இப்போ பாட்டு பாடுவான், ஒரு வேற ஏதாவது கலை நயத்தோட ஏதோ செய்யறான், அன்ஃபிட். எல்லாரும் what we will think is that he is not survival of the fittest, man. This is a survival of the fittest concept. What are you doing? டார்வினே சொல்லிட்டாரு. டார்வின் சொல்லல. டார்வின் என்ன சொல்றாருன்னா, one environment is there. If a particular trait is useful, it is selected. It is not suited, it's not selected. But Anna, it does not mean that both are, this is good and this is bad. You get this idea? இது வந்து social Darwinism னு சொல்லுவாங்க. Social Darwinism is what we are talking about in society. Darwin never meant the fact that இவன் fit இல்ல, இவன் வெளியே போயிடணும். Darwin spoke about ஒரு environment. இப்போ கொரோனா வந்துச்சுங்க. கொரோனால who is able to survive? கரெக்டா? who is able to survive னா எல்லாரையும் ஒரு ரூம்குள்ள விட்டுறணும், கொரோனாவை பரப்பி விட்டுறணும். யார் சர்வைவ் வராங்களோ சர்வைவல் அது ஃபிட்டஸ்ட். ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன், 24வது மாடியில நான் உட்காந்துக்கிட்டு, ஓகேவா, உட்காந்துட்டு நான் கதவெல்லாம் பூட்டிடுவேன். இன்னைக்கு சொன்னல, இந்த மாதிரி பேப்பரே இப்படிதான் எடுத்துட்டு வருவேன். See, that is not what he meant. Having a social power in order to protect you, he did not mean that. He meant biological aspect. என்னன்னா எல்லாரையும் வேணா விட்டுரு, சோ எல்லாரையும் we have to put it into a room, கொரோனாவை பறக்கி விட்டுற வேண்டியதான், யாரு இருக்காங்களோ அவங்க ஃபிட். You get this idea? That is what he meant. He never meant the social phenomena. அது நம்ம கிளாஸ்ல we'll talk about it. But Anna, here as I said, tail is missing. Tail missing. செகண்ட் பேப்பர்ல அந்த சிவாலிக் அண்ட் இருக்கா பாருங்க, சிவாலிக் ராமாபித்தகஸ்லாம் இருக்கும். சாரி, சிவா பித்தகஸ் ராமா பித்தகஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். சரியா? அது வந்து இங்க இருந்து டைவர்ஜ் ஆகும். அந்த ஸ்டோரியை நான் வந்து கிளாஸ்ல ஆயிடுச்சு.
Without that story, understanding that is tough. How this came, then how they diverged, Narmada man later. Later. அது நர்மதா மேன்றது ஹோமோ எரெக்டஸ் படிப்போம். பட் ஆனா from here that it starts. I have not had that, but because next comes this orangutan. Okay, next வந்து series of இதுல orangutan comes. So if you look at it, all are adapted to the trees. சரியா? Next will come ஒரு little இது gorilla. Okay, but look at, see, we are transitioning ourselves. இது வந்து கென்யால எடுத்த picture. கென்யால they have this protection for guards for gorillas. இது gorilla ரெண்டு பேர், இது guards, ரெண்டு guards இருக்காங்க. This is gorilla, in the sense that we have now transitioned, or slowly you look at the way our transition is. Next, chimpanzee. This will exactly fit into human. சரியா? 98% of our gene, 98.5% exactly matches with chimpanzee. Exactly. சரியா? இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, you should now ask, இதன கான்செப்ட், அப்பனா chimpanzee today are there, human beings today are there. அப்போ how did we come from that? That question is correct? Correct. நான் சொல்ற புரியுதா? அந்த first diagramல chimpanzeeல தான் it will start. Chimpanzee slow on the first diagram, then it will come to here. The point is that, see, you should know this. This is what Darwin also says. Darwin today, when you go and read in this way. What they say is that, see, common ancestor. Idu who I will talk about in class. But how evolution happens na, there will be a common ancestor, there will be a variation. சரியா? Darwin's தான் variation that he says is that ஒரு common ancestor, two kids are born, A and B. சரியா? A has this inherent ability to be in the trees. Okay, this kid has a more inherent ability to be in the field. Okay, this is the tree. This is what is variation. What Darwin says about variation is that a common ancestor will be there, and you will have a variation between two things. This variation will be taken to different level. This variation will be taken to different level. So at one point it will diverge. If you see, chimpanzee is here, humans are here. This is a divergence which happened around 5 to 6 million years ago. From this point, a common ancestor was there. They both diverged, and they both are specialized creatures. We did not come from this. இங்க இருந்து, see, point என்னன்னா, this whole thing is syllabus. This whole thing is what? Homo erectus, Australopithecus. அது பாருங்க, syllabusல பாருங்க, Australopithecus will be there. இருக்கா? Australopithecus, Paranthropus, Homo erectus, Homo habilis, Homo erectus, Rhodesian man, Java man, Pekinsis man. All this, see, from here, this divergence happened, and this came to here. So we have to see the syllabus. சரியா? You should know, அப்போ chimpanzee is here. இப்போ இங்கே so many people will be there இல்ல? அவங்க ஃபாசில்லாம் புரியுதா? அவங்க ஃபாசில் இப்போ இங்க இருந்து டைவர்ஜன், you are saying humans have come here, you are saying all the fossils are there, நம்ம வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்னு. இந்த ஃபாசில்லாம் why it is not there? இவங்களோட ancestorலாம் fossils might have been there, but it is a forest region. We were created in the land. That is why we are able to find fossils of us, our ancestors. Their ancestors were in the trees. You will not find ancestors in an equatorial forest. You get this idea? See, this is why it is not there. But இததான் வந்து
Darwin says, இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, without this evidence, immediately they will say, அப்பனா religion தானே கரெக்ட், you don't have evidence இல்ல, அப்போ கடவுள் சொல்றது தானே. அப்போ இதுதான் டார்வின் சொன்னாங்க. டார்வின் என்ன சொன்னாரு, இந்த ஊர்ல அறிவாளியோட முட்டாளா இருக்கிறான் பாரு, அவன் ரொம்ப அதிகமா சவுண்ட் விடுறான்டா. It's a statement by Darwin. It's a statement by Darwin saying that, see, people in a sense. And one more thing, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரிலீஜன் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவேன். I am not a staunch believer in any particular religion. இந்து ஆகட்டும், கிறிஸ்டியன் ஆகட்டும், முஸ்லீம் ஆகட்டும், I don't believe in God. ஓகே, அதனால if I hurt any religious sentiments-னா இப்பவே சாரி கேட்டுறேன், சரியா? பிகாஸ் இப்போ பெரிய பிரச்சனையே ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட் முன்படுறது. பட் ஆனால் I don't believe in that concept of religion, God. ஓகே, because why அப்படின்னா, when Darwin spoke about this, immediate threat came from religion. Darwin did not publish, tomorrow we'll see, publish the results fearing religion. He was so scared that religion might do something to him. Family edha senjita, he got the theory, தெரிஞ்சிருச்சு, சொல்லலாமா வேணாமா சொன்ன அடிப்பானுங்கள சொன்ன அடிப்பன், he did not say. But the concept is that in the fossils லாம், இப்போ question இதுதான், fossils religion will say, see, அப்போ fossils இல்ல, no evidence. But the point you should know is, because why evidence is not there, it was in the forest. So now come to this point. Next, slova. So this is what இது வந்து first known ancestor. So this is Australopithecus. அந்த syllabusல அப்படியே பார்த்துட்டே வரங்க, இல்ல இதுலயும் பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? Next is Australopithecus. So sequence we should know, and each of the characters we should know, சரியா? This was the first Australopithecus afarensis nu they will say. And the names alla I will make you mug up in the class itself. Afarensis nu they will say. She was and she actually she ஒரு படம் இருக்கு பாத்துறீங்களா, லூசி இருக்கா? வேற இங்கிலீஷ் படம் சொல்லுங்க. ஓகே, அது அந்த படம் அதுக்கா பாத்தீங்க? அந்த படம் Scarlett Johansson தானே இல்ல? See, there is a movie, Lucy, there is a movie. In a sense, the Lucy character is supposed to be our first ancestor. But the point is that there are more other fossils we have found. Adha vandu class la we will discuss. Idu vandu, that is why in the syllabus, when this whole phenomena started, she still is ancient ancestor அப்படின்னு அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. அதனால தான் ஆஸ்ட்ரோலோபித்திகஸ்ல இட் ஸ்டார்டிங். பட் ஆனா Sahelanthropus chardensis, Oronin tugensis, அப்புறம் Ardipithecus kadaba, நல்லா இருக்கா பேர்லாம்? என்ன பேர் இது? இதெல்லாம் அதுல இல்ல, சிலபஸ்ல இல்ல, சரியா? All this ember and emberல இருக்கு. See, read that. This is, அதாவது why she is still our ancestor அப்படின்னு வச்சிருக்காங்கன்னா, this was the point they found out அந்த லிங்க். ஆர்கியாப்ட்ரிக்ஸ், அந்த அது இன்னொரு ஃபிஷ் நேம் என்ன சொன்னா, திக்காலிக்கா ஒன்னு சொன்ன, டிக்டாலிக், சரியா? டிக்டாலிக் டிரான்சிஷன், கரெக்டா? as we discussed here in the Darwin oda idula, I discussed this transition we are looking at la. See, this transition when we look at, we should know on the transition, and the one thing we should know. But the point is that new evidences they have found. I think we can write that. Ember and ember la irukku, I will give you ஒரு enthusiast full-ஆலாம் இல்ல. See, they have not found full evidences and all, but the answer like in the Sahelanthropus chardensis, I will give you the points. If you write, it will give a higher score. Oronin அது வந்து ember and ember ல இருக்கு, ஓகேவா? So that is how we have to readங்க, ஓகேவா? Not, அதான் சொல்றேன், not இது வந்து correct, Lucy is correct. Next is Homo erectus. இது நர்மதா man. This is, see, if you see அந்த closeness வந்துட்டு இருக்கு. This is a reconstruction, artificial intelligence reconstruction of the skeleton they found. This is how they might have looked. This is how Lucy, or if you closely watch, இது வந்து Australopithecus, the first syllabus. Next is Homo erectus, something similar to this. Then comes Homo sapiens. அதுல இருக்கும் Homo sapiens இருக்கும். See, this was an art created by Homo sapiens, சரியா? Why I did not have
a skeleton அப்படின்னா the birth of human beings is actually suggested by art. அதாவது what is the difference between the person who I showed earlier and this na we created art. சரியா, அந்த art தான் made a difference. So the difference between human beings and other species, if you look at it, art and lying. Okay, human beings are the only species who can lie. பொய்யா உண்மையா? பொய்யா உண்மையா? Human beings are the only species who can lie. உண்மையா பொய்யா? இப்ப நான் சொல்றது இங்க இருந்து ஃபுல்லா பொய் சொல்றேனா உண்மை சொல்றேனா? Is there any other animal which can lie? Lying is telling that, see, அங்க பாருங்க, அது பாருங்க, மலையில கடவுள் தெரியுறாரு பாருங்க, கடவுள் தெரியுறாரு, அது லை தான். See, but ஆனா I am saying any other animal can it distract? வேற ஏதாவது சிம்பான்சி பண்ண முடியுமா? monkeys, வேற ஏதாவது அனிமல்ங்க, ஜுவாலஜிஸ்ட் சொல்லுங்க. அதுதான் சி எனக்கு என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கிளாஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ஒரு இன்டராக்டிவ் தான். ஏன்னா ஒரே மாதிரி போனா போர் அடிக்கும். கரெக்ட். அனிமல்ஸ் ஹேவ் திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லையிங் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் பிரிடேட்டர்ஸ். எதுவும் கெமிலியான் அது லைன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ சிம்பான்சி இட் லை சம்திங் லைக் கத்திட்டு அங்க யாரோ வராங்க அப்படின்ட்டு இப்படி ஓடிடும். ஓகேவா? பட் ஆனா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் த ஒன்லி ஸ்பீஷீஸ் ஹூ கேன் லை பிளாட்டட்லி. சூப்பர் ட்ரெஸ்ஸுங்க, சாமங்க, சூப்பருங்க, சூப்பருங்க, அங்க போயிட்டு என்ன ட்ரெஸ் வாங்கிருக்கிறாங்க. இட்ஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் இது. we can only இப்போ இந்த abstraction we have chapters like religion, kinship, marriage. kinship எல்லாம் group of people together. no other animal can actually look into that. உங்களுக்கு புரியுதா? அது cannot happen without mind abstraction. இப்போ 1 billion population believe in Christianity, 1 billion believe in Islam, 1 billion believe in Hinduism. But no one has ever seen the God. You look at the point, chimpanzee cannot do that. No animal can do that. இதுதான் நம்மளோட strength. So this is what we became as humans. ஓகேவா? we'll see அந்த paleolithic, neolithic, இது வந்து ஒரு ஆர்ட். this was ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்கல்ப்சர் மாதிரி they found. அந்த சிலபஸ்ல பாருங்க, பாலியோலித்திக், மீசோலித்திக், நியோலித்திக், அப்படியே சீக்வன்ஸ்ல ஐ எம் கமிங் இருக்கா. நம்ம வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் we have seen, after that comes paleolithic, mesolithic, neolithic, chalcolithic, iron age, copper age, iron age. sequence-ல it will come. சரியா? then after art, after this we started becoming a city. சரியா? ஒரு ஆர்ட் வந்த அப்புறம் அதான் போய் சொன்ன அப்புறம் நம்ம சிட்டி ஆகணும்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் சிட்டி தான். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் திஸ் கம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். ஸோ இஃப் யூ சி இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்கு. சீக்வன்ஸ்ல இட் வில் கம். இட்ஸ் நாட் செப்பரேட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். சீக்வன்ஸ்ல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன், தென் கம்ஸ் திஸ் கான்செப்ட், அதெல்லாம் இண்டஸ். தென் தீஸ் ஃபெலோஸ், இதுதான் in a sense. Today you go and read Darwin, why he was who is now. Before that there was no concept of evolution. There was concept of uniformitarianism. That is how this came na, it came. இது இப்படிதான் மனுஷன் இப்படிதான் படைச்சான். or you were born like this only. this person changed. no, everything has an evolution. சரியா? from the starting till the end. and this has the serious consequence in world development. it's not only biology. நீங்க நல்லா பாருங்க, after this தான் everyone starts questioning established rules and regulation. they start questioning. இதுக்கு முன்னாடி they will not question. இப்போ நீ ஏன் இப்படி இருக்க, உன் கர்மா. செகண்ட் பேப்பர்ல கர்மா இஸ் ஒரு அது என்ன, கர்மா இஸ் a boomerang. செகண்ட் பேப்பர்ல கர்மா இஸ் a டாபிக். கர்மா இருக்கு, இன்னொன்னு இருக்கு, இன்னொரு கர்மா இருக்குமே, அது ரீனா, அது ரீபர்த். ஓகேவா? கர்மா
அதெல்லாம் இருக்குல்ல. see karma and இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா why this person becomes so important. It's not only biology. இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பயாலஜி கிடையாது. பயாலஜில he said yes here, but ஆனா with theory and facts he proved the fact that இப்போ why you are like this னா உன் கர்மா, அதுக்கு என்ன பண்றது, நீ பிறந்தது இப்படிதான் அப்படின்னா he will say no, there is a system of evolution which has happened. இப்போ we have started to question every established social system. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ கேக்குறாங்கல்ல விமென்னா இந்த சென்ஸ் வந்து நான் மட்டும் தான் சமைக்கணுமா, இந்த தாட் எங்க இருந்து வந்துச்சு பாருங்க. see that thought comes by this person. He infuses this thought into the world saying that nothing is permanent. இதத்தான் நம்ம ஈஷாவும் ஓஷோவும் நல்லா காசு போட்டு விற்கிறார். இல்ல நம்ம ராபின் புட்டும் பேர் என்ன, ராபின் சர்மா. nothing is permanent. யார் சொன்னது இத? who came up with this concept of nothing is permanent? It comes from this concept. This person, if you see after that everyone questions everything. Abraham Lincoln questions slavery. Feminism movement comes. Charter movement comes in UK. Charter movement na voting rights. All the movements of the world, communism comes. Karl Marx கேக்குறாரு, நான் ஏன் உனக்கு எப்பவுமே வேலை செய்யணும்? ஃபியூடலிசம்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே உடைக்கிறாங்க. 1950ல வீக்கம், நான் ஏன்டா உனக்கு கலோனியலா இருக்கணும், நான் எனக்கு மாஸ்டர். நீ ஒயிட் மேன்ஸ் பர்டன் சொல்லாத. இஃப் யூ சி அந்த கல்ச்சுரல் நம்ம வந்து பேசுவோம் இன்னும், நான் அதான் சொல்றேன், கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம் ஒரு டாபிக் இருக்கு. தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ். வாட் லெட் டு கல்ச்சுரல் ரிலேட்டிவிசம்னு தே ஆர் ஆஸ்கிங். அதுக்கெல்லாம் இது பேக்ரவுண்ட் தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ டார்வின் when we talk about cultural anthropology you can talk. He gave this concept of each evolution of social system. So that is why இது வந்து Wallace. He comes up with the same theory. Tomorrow we'll talk about that. But ஆனா then comes அதான் இது வந்து post Darwinian, pre Darwinian, Darwinian, post Darwinian. Gregor Mendel னு இவர் பேரு. Have you heard about them? இந்த பையனா? sorry இவர் தெரியுமா? ஓகே, ஐயோ ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. சரி, Gregor Mendel, tomorrow we'll talk about. Next he comes up with this concept of genetics. Genetics. Then these people discover DNA. Watson Crick, do you know her name? Watson Crick யாரு? DNA structure they found out. தெரியும்ல அது வாட்சன் கிரீக். see in this point la na Schrodinger writes what is life. They find out this. That is the point when Schrodinger talks about, and the first book I said la what is life na DNA is life. This is the point they discover. Idu vandu Rosalind Franklin. It was her image that they took and made DNA. Ana 1950 la women cannot have Nobel Prize. Idam point. So her image they will take and they will publish all that. அவளுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு வந்து bye அப்புறம் she will die also. I think she dies young actually. But ஆனா she is also there. பேரு ரோசலின் ஃப்ராங்க்லின் நினைக்கிறேன், ரோசலின் ஃப்ராங்க்லின். Okay, please check that. And this is the meaning of life. So this we will see. This is what is anthropology, or this is why reading anthropology will actually change the whole perspective. எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நம்ம எல்லாம் illusion தான். இதுதான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான். அவன்கிட்ட நான் இப்ப சொல்றேன், நான் தான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன்டா, சும்மா கதை. This is what is life. So if you look at very closely, our whole meaning of everything will be to propagate this gene in a correct way. எதுவுமே நடந்துடக்கூடாது, cautiously will be there. Propagation. So tatas will have 10 kids. எதுக்கு அந்த 10 kids? Correct? Tomorrow we'll talk about it. Seriya? This is what is the meaning. All this has to be there. And this is what is the syllabus, whole syllabus. One thing we'll talk about tomorrow. Seriya? Thank you all. All the best.